Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya bitootessa 16 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Dursa kan dhiyaatu qophii hundeeti. Ittaansee qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insight qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa waqjiraati. Dabratsiyoon Gabraamilak ministeera muummee Itoophiyaa taasisuuf qophiin xumurame. Oduun waajjira addawaawii irraa miliqee nu ga'e akka ibsutti yeroo ammaa ittaanaa Ihaadig ta'uun ministeera muummee biyyattii Hayilamaariyaam Dassaaleny gorsaa ka jiru Dabratsiyoon Gabraamilak filannoo dhufu booda ministeera muummee akka ta'uuf irratti walii galameera. Dabratsiyoon yeroo ammaa bakka Mallas Zeenaawii kanaan dura si'a 4 dorgomee mo'aa ture Aduwaatti akka dorgomuuf qophiin xumurameera. Odeessi nu ga'e kun akka addeessutti Dabratsiyoon qabsaa'ota wayyaanee bara dheeraaf muuxannoo qabanii fi akkasumas bulchiinsa irratti ga'ummaa qabu akka ta'etti odeeffannoon qophaa'e miidiyaa adda addaatti akka himamuuf qophiin laf jala hojjetamaa akka jiru odeessi nu ga'e ibseera. Kanaan dura malli dhaawamaa ture Dr. Adaanoom akka ta'etti kan ibse maddi keenya dorgommii godhameen Dr. Adaanoon aga kanatti sagalee guddaa waan hin arganneef Dabratsiyoon akka muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'uuf filamee jira jedha odeessi nu ga'e. Bara odeeffannoon battalatti addunyaa wal ga'aa jiru kanatti bosona Oromiyaa gubataa jiru baraarsuuf odeeffannoon dhabe jedha ministeera eegumsa naannoo fi bosona Itoophiyaa. Balaan ibiddaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti mudate hatattamaan akka hin dhaamne kan ittise odeeffannoon balaa kana ariifannaan tamsa'uu dhabuusaati jedha ministeerichi. Balaa ibiddaa bosonarra ga'een bosonni hagam akka manca'illee agammaatti beekuun hin danda'amne. Guyyoota lamaan dhufan kanattis iddoo bosonni gubatee fi haala balaa ibiddaa kana to'achuun danda'amu irratti xiyyaara kaaseen qorannoo gaggeessaa jedha dhaabbatichi. Tibba kana Oromiyaa godina Arsiitii Tulluu Cilaaloo, Arsii Lixaa immoo naannaa Daabbaa fi Dodolaatti bosonni gannaa roobaan miidhagee ture ibiddaan barbadaa'aa jira. Godina Baaleetti paarkii biyyaalessa gaarreen Baalee keessaa bosonni Sannaatee fi bosonni Kubbaayyuu aanaa Gololchaa ibiddaan manca'eera. Balaa kana dhaamsuu keessattis ogeessi ekspertii bosonaa tokko akka gaaga'amee fi lubbuunsaa darbe beekameera. Barabaraan ibidda bosona mancaasu kana hambisuuf hojiin hojjetamu maali kan jedhuuf ministeera eegumsa naannoof bosona deebiin qabu jedha odeessi nu ga'e. Dhaabbanni bosonaaf bineensota bosonaa Oromiyaa ammoo maqaa malee aangoon qabu akka gabaasaa kanaatti. Yeroo ammaa kanattis ibiddi bosona mancaasaa jiruuf mootummaan dirmannaa godhen qabu. Odeeffannoon torbaan dura addunyaa mara keessa qaaree keessaayyuu kan ibiddi Cilaaloo fa'a akkamiin akka iccitii ta'e garuu wanti beekamen jiru. Haaluma wal fakkaatuun balaan ibiddaa kaleessa warshaa sukkaara fincaa'aa mudatee lubbuun nama tokko darbe qabeenyi hedduunis manca'e. Gabaasaan keenya bakka sanarraa akka nu odeessetti ibiddicha dhaamsuuf hojjettoonni warshichaa carraaqqii guddaa godhaniiru. Carraaqqii kana keessattis lubbuun nama tokko darbeera. Tattaaffii kana keessatti kanneen madaa'anillee hedduu akka ta'e beekameera. Ibiddichi maalirraa akka madde agammaatti wanti beekamen jiru. Haa ta'utii balaa kanaan kutaan oomishaa gurguddaa warshichaa hedduu miidhameera. Ibiddicha akka hin babal'anneef hojjettoonni warshichaa ga'ee guddaa akka gumaachan namoonni ijaan argan hubachiisaniiru. Gara Oromiyaa Bahaarraa immoo Oromiyaa Bahaa aanaa Qarsaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 7 darbe. Gabaasaan keenya Qarsaarraa akka nuuf odeessetti balaa konkolaataa kanaan lubbuun namoota 7 battalatti darbe. Namoonni 11 immoo hedduu miidhamanii akka jiran beekameera. Balaan kun kan mudate konkolaachisaan Ayisuuzuu haala seeraan ala ta'een namoota 18 fe'ee Haarawaa Caadhaa Hawwadaay osoo deemuu bakka addaa Diggaa Cibsaa jedhamutti waan mucucaateef daandii gadhiisee bahee jedhama. Namoonni balaa kanaan miidhaman gariin mana yaalaa Dirre Dawaatti yaalamaa akka jiran beekameera. Oduun saati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Beeksisa. Jaarmiyaan miidiyaa Madda Walaabuu karaa reediyoo sagalee Oromootiin hojii waggaa tokko hojjetee miseensota jaarmichaa biyya Awustiraaliyaa kutaa Viktooriyaa jiraatan beeksisuu sagantaa qopheessee jira.
Sagantaan kun dilbata dhufu bitootessa 22 bara 2015 waaree booda sa'aatii 4 hanga sa'aatii 7tti dhiyaata. Bakki walgahii galma community Clayton. Guyyaa kana argamuun hojii bara darbee karaa reediyoo sagalee Oromootiin hojjetame dhaggeeffadha. Akkasumas walquunnamtii uummata keenyaa wayyeessuuf hiree karaa miidiyaa jiru keessatti hirmaadha. Jaarmiyaa miidiyaa Madda Walaabuu. Qophii hundee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sa'aatii kanatti kan dhiyaatu kun qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti dhimmoota lamadha kan keessummeessinu. Kurfiin jalqabaa kanaan dura kan eegalle hayyuu dhargaa dhageettii Oromoo Kataan obbo Lammii Shunaa wajjin waa'ee dhimma aadaa irratti keessattuu immoo dhimma gadaa irratti xiyyeeffannee kan dhiyeessinu har'a xumurra jechuudha. Marree turtiin keessan waliin haa ta'u. Obbo Lammii ammas galatooma mee itti fufna. Gadaa isa haaraa amma itti Oromoon bulaa jiru kana gara waggaa 500 ta'eera erga jettanii isa dura kabiraan akka turedha. Walakkaatti maaliif jette gadaan duraa suni maal ta'e walakkaatti feetune haaraa kun dhalate? Hinci kamiti hinjaatana jaatanii jechuun gadaan kun uf jaatana akkuma biyya amma waan kana keessatti sancharii jedhanii akka isaan lafa kaa'an kanatti hinjaatana mujaatan wuti gadaan kun hinjaatana jedhanii waggaa 300 deebi'ee mara sallii isaatiin uf hojjete munnu hojjetu gadaa maraatti moggaasu turani bara sana isaan munni mara salliidhaan immoo jaatamu gadaan jaatan. Jaatamuu jechuun maal jechuudha? Waggaa meeqatti immoo jaatama mee gadaan tokko? Waggaa 300 jedhu isaan. Waggaa 300 waggaa guuteen jaatama jedhama. Isaa booda immoo deebi'anii akka haaraatti jalqaba. Akkasi. Shanti asatteetti waan akkasii dhufe. Tole. Amma dhaloonni kuni barataa jiru. Dhugaa baratanii immoo hojii mootummaatiif bakka dhaloota isaanii gadhiisanii deemuu waa'ee gadaa kana achii dhuftee kana barachuu kana aangoo wal harkaa fuudhuuf dabarsuu kana dirqama hanga hayyuutti hanga yuubaatti jiru kana bahuu keessatti rakkoon ta'u baratanii biyya gadhiisanii deemuu yookaan naannoo gadhiisanii deemuun kun rakkina dhuumee gadaanii tokkorraa tokkotti dhalootarraa dhalootatti diroorraa dirootti darbuun kun hafuu hin danda'u yeroo dheeraa keessa obbo Lammii. Kanaafuu falli maal wayyattanii yaaddan? Rakkoo hin qabu maaliif mirgi keenyaa fi otoo biyya keenya argannee biyya abbaan biyyaa taanee biyya qabna ta'e sadarkaanuma daa'imni kun amma guddaa isaa jiru dhalatanitti daa'imni gadaa tokko keessa dhalatantu mana barumsaa galaafatu nama gadaa kennu kan galteen mana barumsaa. Namni gadaa tokko keessa mana barumsaa seenu gadaa isaanitti gadaa sanaaf qajeelee mana barumsaa sana fixattu jira. Maaliif kun uumamarratti as hirkatedha waan uumamaa duukaa deemuudhaaf keenya maaliif waan amma biyyoota qaraman kanaa waan horiidhaan wal gowwoomsanii horiidhaan wal caalanii barnoota wal caalanii namni gadaa sarara darbu wayyaa horii qabuuf yookaan immoo kaleessa baratee namni ijoolleen kun wal duukaa gadaa tokko keessa warri jiran ganda saddeettama keessa warri jiran warri har'a mana barumsaa gadan kun waggaa 40 har'a gadaa kanaaf dorgomuu maaltu isaa ta'u. Ammoo gadaan keenya waan iddoo tokko dhaabachuu waan iddoo tokko hidha iddoo waan mirgi keenya sarbamee waan biyyi keenya gabrummaa jala bu'eef malee gadaan waan guddinaaf dhalatedha. Silaa guddatee addunyaa dorgomee addunyaa duukaa deema ture. Garuu warri nu gabroonfatee takaallaa gadaa kanatti fidanii sirna keenyatti fidanii aadaa keenyatti seenaa keenya jaanuu qabateessaniif nu harkaa bacaccabsan malee sirni gadaa har'a jiru akkuma sakaleessaa sanatti dhabee ta'a jechuun gadaan uf fooyyessaa gadaan uf jijjiiraa gadaan uf hojjetaa dhufee inni hamma gaafa dhaqne gabrummaa jala buuneetti dhufe. Akkana ta'a warra gadaa ta'e keessa mana barumsaa jalatu waggaa 40 irraallee gadaaf dorgomaa jechaadha. Kun waan dhalootaan nama kenne wal jalaa hiikuudha. Bara gadaa isaa keessa namni bulchuu danda'u umriidhaan murtaa'e isaa sanaa bulchaa jechaadha. Borillee beektonni kana irratti hojjechuu danda'u jechaadha. Oromiyaan otoo bilisoomtee sirna gadaa sana keessatti warri biyya bulchuuf dorgomanillee umuriin isaanii waggaa 32 warra gahan ta'anii 40 irratti biyya bulchuudhaaf dorgomuuf deemu jechuudha. Tole obbo Lammii Shunaa yeroo keessa fudhattanii haala guddifachaa fi maxxana gaafachuu laalchisee yookaan immoo waa'ee aadaa Oromoo gadaa laalchisee barumsa bal'aa waan nuu kennitaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Hedduu galatoomaa isinillee.
Dhaggeeffattoota keenya ammoo gara kutaa lammaffaatti dabarra. Keessummaa qabna kutaa kana keessattis isaanis Dr. Tacaanee Bosonaati Sweden irraa. Dhiyeenya kana biyyoonni sadan jechuunis Itoophiyaa, Gibxii fi Sudaan dhimma abbayyaa yookaan mormora irratti walii galaa jirraa jedhu. Hayyoonni Oromoo Dr. Tacaanee fa'aa dabalatee immoo dhimma laga abbayyaa mormora irratti kan bareechuu qabu mootummoota qofa miti. Saboonni yookaan immoo uummanni dhimmichi isaan ilaallatus irratti qooda fudhachuu qabu jedhanii qorannoo isaanii yeroo garaagaraa dhiyeessaa turaniiru. Keessattuu immoo Dr. Tacaaneen bishaan abbayyaa harki 60 caalu Oromiyaa keessaa waanta ba'uuf mootummaan Itoophiyaa immoo sagalee uummata dhukkaamsaa waan jiruuf saboonni kunis irratti qooda fudhachuu qabu malee mootummaan Itoophiyaa qofa irratti marii gaggeessuu hin qabu jedhu. Bishaan kun baay'inaan eessaa dhufa? Harki 86 bishaan kun kan dhufu Itoophiyaa keessaa. Isa kana keessaa immoo bishaan guddaan kan dhufaa jiru lagoota Oromiyaa keessaa fi naannoo Gambeellaa baay'inaan kan burqu jechuudha. Hagi ta'e Xaanaa irraa kan ka'udha. Lagni Abbayii naannoo Amaaraa keessaa jechuudha. Garuu lagoonni gurguddoon kan bishaan Abbayii kan Abbayii gochisiisan Oromiyaa keessaa kan yaa'aa jiran. Kanaaf innaa mormii kana keessatti hagam laallamee jira mirgi bishaan kun namoota qa'ee eenyutirraa ka'ee dhufeessan wal qabatee mirgi isaanii hagam laallamaa jira. Fulduratti yoo wanta akkasii kun maal fidee dhufaa jira kan jedhuun waan ka'e kaa'ishuu akkasitti rakkoo jira kanaa ta'aa turre. Keessumatti iyyuu mirga bishaan ofiititti wayim qa'ee ofiitti ka'utti itti fayyadamuu danda'u har'a maal fakkaataa fulduratti akkam ta'uu deema kan jedhudha gaaffii kaatu. Akka qorannoo keessanitti lagni kan Oromiyaa keessaa dhaqee laga mormor yookaan immoo Abbayyaatti dabalamu hagamtaa dhibbeettaa meeqadha Doktor? Bishaan biyya Ijipti seenu akkuma waliigalaatitti Itoophiyaa keessaa kan bahu harka 86 kan ta'udha. Kana keessaa inni guddaan Abbayii fi bishaan Baaroo Akoborraa seenudha. Isaan kun immoo bishaan kun baay'inni isaanii kan maddan lagoota Oromiyaa keessaa. Kuni akkuma waliigalaatitti bishaan gara Gibsitti yaa'u kuni gara 60 tilmaamamaa jechuudha kan Oromiyaa keessaa lagoota Oromiyaa keessaa baay'inaan kan burqanii deeman. Harki bishaan Xaanarraa ka'ee dhufu Naayil guddichatti dhaqee makamu parsantii 7 qofa ta'a. Inni kun lagoonni gurguddoon akka Daddeessaa, akka Mogaa kana kanatti dhaqee itti makamee jechuudha kan kana ta'an. Walumaa galatti egaa harki guddaan Oromiyaa keessaa kan bishaan kun kan maddi. Inni guddaan mirgi naannoo bishaan kun ka'u kun naannoo bishaan kun burquu kana uummanni jiru kun fulduratti mirgi isaanii kun akkamitti ilaalamaa itti fayyadama bishaan kana wanoonni baay'achaa deeme akkamitti ilaalamaa kan jedhu saniif fulduratti ishuu guddaa ta'a. Kun sirriitti ilaalamuu qaba. Mirgi namoota bishaan kanatti fayyadamu biyyoota hedduu qofa osoo hin ta'in uummannis mari'atamuu ni qaba kan jedhudha. Qorannoo keessan irratti waa'ee saba Beenishaangul Anyoo akka faallee kan Gumuuz illee kan Oromoo illee kaaftaniittu saboonni kun immoo mootummaa Itoophiyaa faana akka wal abdee irra jiru lolaan akka jiru hidhamuu ajjeefamuun akka jirudha. Mootummaan Itoophiyaa immoo akka biyyaatti ana raallataa jedhee tabbummaadhaanidha kan inni dubbatu laga sana. Isin immoo saboonni kun gahee keessaa qabu jettaniitu dhiyeessitani. Saboonni kun akka biyyaatti hin jirani saboota kana kophaatti baasuun kun maaliif barbaachiseera Doktor? Deebii gaaffii kana torbee lamaan kana qabannee dhiyaana dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan xumurreerra. Abbayya silamu, Abbayya silamu, wana gana mirgizan aditesa tukabizai. Inditesa tukabizan adabu sikabimizan amor marida undesan ayabay kana mirgizan. Abay kana mirgizan ayani silainu
kan qaben kam lakkisan wal baaseen gadi buusay. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Wakefana. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has an uncounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. This is part 2 interview we had with Yasmin Hassan. Yasmin Hassan is a third culture adult born Oromo parent. As someone who was born cynic and raised as a skeptic, Yasmin is driven by a need to engage in critical thought and discourse. Throughout her work history, she has engaged in numerous settings that have allowed her to interact with different communities on a variety of platforms to get an informed and a comprehensive picture of national and international communities. Experience in the issues. Interested in experience of visible minority in diasporic setting, Yasmin academic career began with master by research degree in political science and international study from Monash University, where she first became seriously interested in and increasingly delusioned by the narrative about visible minority in academia. She has worked mainly on the experience of young Muslims in the West. However, you choose to define it in a post-September 11 security climate. In this part 2 interview, we discuss about identity, belonging, living in diaspora, politics and security. We talk about identity and belonging. Do you feel like you belong here? Here is in Australia or here is in Australia? Look, it's a tough question. There are moments that, you know, I'm extremely, not extremely happy, but I'm content to be here. You know, it's a blessing because there are times, you know, I came to Australia with my parents and 2 siblings, and I seriously don't think I'd be where I am today if I was either back at home or somewhere in Somalia, languishing in a refugee camp in Uganda or in Kenya. No doubt. And for that, you know, I'm grateful. But I think most people who've come here through, you know, a humanitarian program, we're all Australians by circumstance. And it's a circumstance worth clapping our hands for, let's just be real. And there are other moments when I think I'd rather be almost anything else. And yeah, it's really, it's a difficult thing, but I'm not going to clap my hands and, you know, and thank Australia, for being here. I'm just going to clap my hands, because even, let's say, for example, if we did come here through the humanitarian program, we could have easily been, we are where we are in spite of the system. That's what I'm trying to say. Most African countries in Australia are doing well, not because of the system, because of the structural systems in place, but in spite of it. And, you know, we'd had to fight equally hard, if not harder than others who've come through the same processes as we have to get where we are. What does identity mean to you? Identity means, might be choosing, probably being comfortable with where you are at the point in time. And it's also about flexibility, because identity is extremely fluid and it is responsive to external and internal stimuli, and it's about an articulation of self in response to something else. So for Oromos and diaspora, when Oromos actually say I'm Oromo, I'm from Oromia, number one, they have to explain themselves for 5 minutes.
Some of them they just avoid it because they don't want to do that. For those who actually dare enough to say actually I'm Oromo and from Oromia, and then they will be challenged, and some people actually get disappointed. Have you come across someone who actually, if you say I'm Oromo, anyone not happy with that, or if it is, do you know why? Look, I'm not responsible for other people's feelings, so. For a long time, it has been easy to say I'm Ethiopia because everyone can pinpoint that on a bloody map. And not only that, it's not like an identity like the Palestinians, even though, right now Palestine isn't a sovereign state. People know about the struggle. It's been at the forefront politically and subconsciously of every Tom, Dick and Harry since, the 1920s. And it's played out differently since then. But, the Oromo struggle, which is perhaps even older than that of the Palestinian struggle, no one knows about it. So people would ask you, is it a region? Is it a language? Is it culture? And then you'd have to go, no, we are a group of people, 40 million plus just within Oromia. We have our own customs, we have our own dialects, we're a language, both we have a written form and an oral form. And we're all walking encyclopedias. I think it's one thing we should all embrace. One, it teaches you the responsibility of your own culture and your own history. And in turn, you're also able to impart something without the filter of the television or the media that, the Palestinian struggle has. So it's an extremely blurred, and it's a fantastic opportunity that both the young and old, and I think it's a disservice that, I'm going to be picking on, the elders in the community. They didn't teach, they have so much pride, and that's fantastic. But they've been silent, and they haven't imparted some of that. They haven't they taught us the language, fantastic. They've taught us our food and our culture and our dance, but they haven't told us our politics. They haven't taught us our history. They haven't taught us that it is continuing, and that the struggle is real, if I could use a colloquial statement, and that everyone in diaspora has a responsibility to those back home, even if it's to tell someone else when they're asked, where are you from, to say, I am Oromo from Oromia, and this is who we are and what we are. Living in diaspora, for example, Oromos, we are very, 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 very few Oromos in diaspora. At the same time, not many people actually know the Oromia. You want to identify yourself as Oromo, many people don't know about it, and you have a responsibility to actually the world know, and you've got a responsibility to actually educate yourself, help the family. There is a lot of things actually an Oromo actually has to do in diaspora. How living in diaspora is for Oromos compared to others? And by others, who do you mean specifically? Others, like people who actually come from Horn Africa, like Somalia or other Ethiopians or Kenyans, or compared to others, is there any difference? Well, I mean the Eritreans, the Djiboutians, the Kenyans, they all have. I mean, from an international relations perspective, there is nothing more treasured than state sovereignty, and being internationally recognized as a nation state. They have that, and it seems, irrespective of all, the strife that is going on in Somalia, between, there's a Somaliland and all that other stuff. When someone says, I am Somalian, it's easy to find that on a map. You can't find Oromia on a map. So we have that burden, we have that struggle. But, I mean, beyond that, I reckon our diasporic experiences from other Horn of African countries is parallel. So we have the whole remittance, we send back money home to help support our families because the government is inept to do so. Foreign aid is just another trap for East African countries or for the global South. And it's a state of self-reliance and self-sufficiency. And diaspora has, everyone's got connections somewhere back home. And we continue that legacy through that. So there are multiple similarities, but the biggest difference is the nation state. And many people would think, who cares? You don't need to be recognized in order to feel as though you belong. But
in the way politics works internationally, and the way foreign direct investment works internationally, yes, you do. So you study politics. How do you define politics? Look, anyone can define it however they choose to. I mean, I remember my father used to tell us, our very existence is political. Being human is being a person is a political statement. So where there are two people, there's politics, and it doesn't always, as initially said, doesn't always have to be negative. It could be. It's just how the way world works. The world works. What's the relationship between politics, security, and the economy? The relationship is probably stronger than Adam and Eve's relationship. I reckon. Or just as strong as Adam and Eve's relationship. I mean, look, the world works with money, the world works with power, and he who controls the gold, controls, really. And you can transfer gold for oil, you can transfer gold for water, you can transfer gold for money, and you get the person who's in power. And that's the simplistic explanation. Once I remember you got a big power in Victoria in Australia. You were a Victoria Multicultural Commissioner, Youth Commissioner. You've been in power for 2 years, I think. How that feels? I think it was a great opportunity. Little old me applied, at the 11th hour, and it all came together. Looking back, I think it's fantastic. There are multiple learning opportunities, professionally and both personally. It was fantastic. It was fantastic for networking. Most of the people that I met there, people in positions of power, I am still in touch with, and that's because networking is about maintaining relationships and post your posts, right? Look, if anyone is here in Victoria is interested in pursuing anything close to that, I'm happy to be a guide or to be a cheerleader, really, from the background. That's really amazing. We are about to run out of time. What do you say to the young Oromos in the African community grow up in diaspora, particularly in Australia? What they have to do to navigate the system to be where they want to be? I think they've got to be extremely skeptical, honest with what they want, be willing to work twice as hard for the same amount of recognition as anybody else, sadly, and be willing to work outside the community in order to give back to the community. Even if your interest isn't to give back to the community, being sheltered or in a bubble-like experience won't pay off in the long term, both personally and professionally. And look, just be open to trying new things and meeting new people and being true to your multiple selves, because we all have multiple selves. That's really amazing. So now, are you different because you are educated now, educated woman? Are you trying to provoke an argument or something? I mean, it's a difficult question to answer because I've only ever been what I am. So, and I can't imagine me. I don't think my father would want to imagine me as an uneducated woman, so I don't know. I can't answer that question clearly. Really, we really appreciate coming and sharing all this experience about education, gender, religion, identity and belonging, living in diaspora, politics and the security. It's really a pleasure talking to you, Yasmin. I hope in the future we'll discuss more deep, especially about politics, about Oromo politics. I think there is no many people actually did politics in diaspora. Just knew a couple of them, but I hope you're gonna come in the debate with somebody else who actually did politics about how the Oromo politics will be improved in the future. For today, I really appreciate for coming and talking to us on Oromia Insight. You're extremely welcome, and hopefully it turns out really well. Thank you. You're welcome.